Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Welcome to all viewers of Madani channel in our silsila Learn Quran. Inshallah Azza wa Jal, in today's silsila we will learn some ayat, some verses of the Holy Quran, the translation and a bit summary of those some verses. So keep watching this silsila from start to the end. I hope that Allah Tabarak wa Ta'ala will give you too many blessings. He'll bless you. First of all, I would like to share a blessing of Durud-e-Pak. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the summary of Hadith-e-Pak is, whoever recites Durud upon me one time, Allah Tabarak wa Ta'ala showers His blessings upon him 10 times. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Inshallah Azza wa Jal, in today's silsila we will learn about Surah Fatiha. I'll try to explain about 3 or 4 verses of Surah Fatiha. First of all, we will listen the recitation of the complete Surah Fatiha, the first surah in the Holy Quran according to the number. Inshallah Azza wa Jal, after that we will learn about the translation of Surah Fatiha and a bit summary of that. Let's listen the recitation of Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز الایمان. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی جانے والی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس کا ترجمہ جو ایک کامن اور بڑا آسان فہم ترجمہ تقریباً جگہوں پر آپ کو ملے گا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ان الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ ترجمہ ملے گا. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے اور آپ کے ترجمہ کنز الایمان کی کیا بات ہے. ایک تو فنی اعتبار سے اس کا درجہ نہایت بلند ہے، دوسرا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے کے ساتھ ساتھ ترجمانی بھی فرمائی ہے. اور دیکھیے سب نے، بہت سارے لوگوں نے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اس کا ترجمہ کیا. امام اہل سنت نے سب سے پہلا لفظ اللہ یہاں پر بیان کیا. اللہ کے نام سے شروع، گویا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر نیک کام کی، ہر جائز کام کی، ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کی ابتدا بھی لفظ اللہ سے کرنا ہی بہتر ہے. یہ ایک شان ہے میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن
कंजुल ईमान शरीफ के. So I was telling that there are too many translations of the Holy Quran, but in Urdu language the best translation among the all translations, that is translation which is written by Imam Ahle Sunnat Ala Hazrat Fazil Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayh. So he started the translation of this ayah Bismillahir Rahmanir Rahim with the word Allah, because he says that while we are telling and we are learning from this ayah that the starting of each and every good thing should be with the name of Allah Tabarak wa Ta'ala. So why we don't start the translation of Bismillah with the name of Allah? So normally translators, they translate shuru karta hu Allah ke naam se, but the starting word is not the word of Allah. But Imam Ahle Sunnat Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh, while he is translating the verse Bismillahir Rahmanir Rahim, he used the first word, that is Allah. So this is the dignity of Imam Ahle Sunnat Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayh, that his translation is the best translation among the all Urdu translations. So Bismillahir Rahmanir Rahim, it is the first ayah written in the beginning of the Holy Quran and in the beginning of Surah Fatiha. So some things about this ayah I would like to share with you. First of all, ulama kiram, they say that whatever is allowed to do, every jaiz kaam, the permissible work, every Muslim should start with the name of Allah Tabarak wa Ta'ala. For example, you are going to eat, so you should take his name. While you are going to drink water, so you should take his name. While you are going to start something new, so you should start with the name of Allah Tabarak wa Ta'ala. So this verse Bismillahir Rahmanir Rahim contains the name of Allah Tabarak wa Ta'ala, the praise of Allah Tabarak wa Ta'ala, and many things are there. So it is said that whatever work is not started with the name of Allah Tabarak wa Ta'ala, with the praise of Allah Tabarak wa Ta'ala, so that work remains uncompleted. So please make intention whenever we will do any work which is jaiz, which is permissible, which is allowed according to Sharia. So we should start with Bismillahir Rahmanir Rahim. So Allah in the name who is most kind, the merciful. In this ayah Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah Tabarak wa Ta'ala explained about his two different names, Ar-Rahman, Ar-Rahim, and these two words contains the meanings of mercy. That means while you are reciting the first ayah of the Holy Quran, so you should remember that Allah Tabarak wa Ta'ala, he is most kind, his mercy is too much, so we should ask for his mercy. So inshallah Azza wa Jal, whenever we will start any permissible work and we will take his name, and especially when we will recite Bismillahir Rahmanir Rahim, so inshallah Azza wa Jal, we will be able to have the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala. तो हर काम की इब्तिदा में होना जायज़ चाहिए, शरीयत ने उसकी इजाज़त दी हो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उसकी इब्तिदा के अंदर पढ़ लिया करें, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि जो भी काम नेक और जायज़ काम हो, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बग़ैर, उसका नाम लिए बग़ैर शुरू कर दिया जाए तो वो नामुकम्मल रह जाता है। तो खाने से पहले, पीने से पहले, किताब पढ़ने से पहले, रखने से पहले, दरवाज़ा खोलने से पहले, दरवाज़ा बंद करते वक्त, इसी तरह कुछ भी काम करते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह तबारक व तआला की दो सिफ़ात का बयान है, रहमान और रहीम, और दोनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का, उसके रहम का, उसके करम का हमें पता चलता है। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़िक्र करेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की आदत बनाएंगे और रब अज़्ज़ा वजल की रहमत के साए में होंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे काम ज़रूर संवरते चले जाएंगे। आफ्टर दैट
we listen Surah Fatiha. Surah Fatiha, the first surah in the Holy Quran, and it is a very important surah among the all 114 surahs of the Holy Quran. So Surah Fatiha, it is a very famous surah and very important surah among the all 114 surahs of the Holy Quran. So the most famous name is Fatiha, but it has too many names other as well, like Shafiya, Kafiya, Dua, and ulama kiram mentioned that there are more than 50 different names of this surah Mubarakah. Because if a person, he is ill, he recites this surah and blow upon him, make them, so Allah Tabarak wa Ta'ala will give him shifa. Allah Tabarak wa Ta'ala will cure him from that disease. So that's why it is Shafiya. So Fatiha means opening. This surah is the opening surah of the Holy Quran. So that's why this surah is called Surah Fatiha, because the Holy Quran starts from this surah. As well, the name of this surah is Dua, because this surah is dua as well. There are too many duas, inshallah, we will discuss later on as well. So there are too many names, and it is said, if a thing, it has too many names, so to have too many names, this thing shows the dignity of that thing. अगर किसी चीज़ के नाम बहुत सारे हों तो इसका मतलब ये होता है कि वो शय बड़ी अज़मत वाली है. इसीलिए सूरह फातिहा के 50 से ज़्यादा नाम बयान किए जाते हैं. फातिहा इसका मशहूर नाम है जिसका मतलब है खोलने वाली. चूँकि इस सूरह से कुरान मजीद की इब्तिदा होती है, तरतीब के एतबार से ये सबसे पहली सूरत मुबारक है, इसीलिए इसका नाम फातिहा हुआ. शाफिया उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा की तिलावत करे, पानी पर दम करके पी ले या अपने ऊपर दम कर ले, या किसी मरीज़ पर यह सूरह पढ़कर दम किया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला इस सूरह मुबारका की बरकत से उस मरीज़ को उस बीमारी से शिफा अता फ़रमाएगा. इसी तरह इस सूरह का नाम दुआ भी है, चूँकि ये दुआ की जगह पर भी पढ़ी जाती है. मुख्तलिफ़ मकामात पर इस सूरह मुबारका का बतौर दुआ पढ़ना भी साबित है, इसीलिए इसका एक नाम दुआ भी है, काफ़िया भी है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों के अंदर बयान फरमाए. बहरहाल बड़ी ही प्यारी सूरत मुबारका है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत कुछ बयान फरमाया. यहाँ तक मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि पूरे कुरान मजीद के जो मज़ामीन हैं, जो मफ़ाहीम हैं, वो सारे के सारे सूरह फातिहा में पाए जाते हैं. और जो कुछ सूरह फातिहा के अंदर है वो एक आया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर पाए जाते हैं. और पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मज़मून है वो इसके सबसे पहले हर्फ बा के अंदर मौजज़न है. अल्लाह तबारक व ताला की शान है, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की अज़मत है, जलालत है. तो बढ़ते हैं मज़ीद आगे. सूरह फातिहा के हवाले से कुछ हमने सुना, अब इसकी आयात का तर्जमा और उससे मुताल्लिक़ कुछ डेफिनेशन आपके बारगाह में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ. सबसे पहली द वेरी फर्स्ट आया ऑफ दिस सूरह मुबारका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज टू अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तर्जमा कंजुल ईमान, सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जो मालिक सारे जहां वालों का. अल्हम्द, प्रेज, द वर्ड हम मीन्स प्रेज. इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सूरह मुबारका वी प्रेज Allah Tabarak wa Ta'ala because He is praiseworthy, because He gives us all the bounties, our life, our body, all the bounties, whatever we eat, whatever we do, we see, we touch, we taste, whatever we do in this world, and all the things which are created for us, those are bounties from Allah Tabarak wa Ta'ala. That's why it is very necessary for human being that they must pray Allah Tabarak wa Ta'ala. Rabbil Alameen, He is the
Lord of all the worlds. He gives us food. He gives us all the things, that's why we are alive. Alameen is the plural of alam, and alam means word. So there are too many words, and it is said that this world where we are living, so it is one of those 18,000 words. So the kainat, the creation of Allah Tabarak wa Ta'ala, it is too big. We cannot think about those all things, because even this dunya, this world is too big for us. And it is said that there are 18,000 different words. So this is the dignity of Allah Tabarak wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, तर्जमा कंजुल ईमान, बहुत मेहरबान रहमत वाला. Rahman, the most kind, the most beneficent. Ar-Rahim, the merciful. So after mentioning that Allah Tabarak wa Ta'ala, He is our Rabb, He is our Lord, so He says He is also Rahman and Rahim. When a person listens that Allah Tabarak wa Ta'ala, He is the Rabb of all Alameen, so after that he also listens that He is Rahman and Rahim. Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment. Allah Tabarak wa Ta'ala, He is the one and only owner of all the things, and He is the master of the day of judgment. So this ayah reminds us that we are living in this dunya. Whatever we do, we can do. It's up to us, it's up to you, that whatever you want, you can do. But remember, there would be a day of Qiyamah. There would be a day where all of us would be answerable for all our deeds. So we should not forget that Allah Tabarak wa Ta'ala will ask us about all the things. तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, उसका रहम, उसका करम ये भी है, लेकिन जहाँ वो रहमान है, जहाँ वो रहीम है, वहीं पर वो यौम जज़ा का मालिक भी है, रोज़े जज़ा का मालिक भी है. और ये आयत मुबारका हमें ये याद दिलाती है और हमें ये ज़हन नशीन कराती है कि ए लोगो, गफ़लत का शिकार ना होना. याद रखो कि जहाँ उसकी रहमत बहुत वसी है, वहीं पर वो रब अज़्ज़ा वजल तुम्हारे तमाम आमाल के बारे में कल बरोज़ क़यामत तुमसे सवाल भी करेगा. मालिकी यौमिद्दीन, तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, रोज़े जज़ा का मालिक. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. Only you we worship, and only you we seek for help. तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें. These are very important ayat in Surah Fatiha. First of all, the first part of this ayah, Iyyaka na'budu, it explains about the aqidah, the belief of every Muslim, that the person who is reciting Surah Fatiha, and while he reaches here and he recites Iyyaka na'budu, it means he explains that I think and my belief is Allah Tabarak wa Ta'ala, only He is worthy for worship. So we explain that there is a belief in the heart of each and every Muslim that he worships only Allah Tabarak wa Ta'ala. But there is a very beautiful thing about this ayah. First, ulama kiram explain that Iyyaka na'budu, it contains many personalities or many people. It's not singular. It means we worship.
But ulama kiram say that a person who is reciting this Surah Fatiha, so he is one and he is only. So why Allah Tabarak wa Ta'ala said, Iyyaka na'budu, the person who is reciting, so he is telling that we worship you. So there is a Madani pearl which is explained by the commentator of the Holy Quran. They say, when a person who is reciting Surah Fatiha and who is worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, so he thinks that my worship is not complete. I am very weak to worship Allah Tabarak wa Ta'ala. There are too many weaknesses in my worship. There are too many things which are not acceptable in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. But he is saying that, O Allah, not only I present my worship in your holy court, there are too many pious people, your awliya, so I present my worship with their worships. So please, by their sake, accept my worship as well. So it is a thinking, and this is the belief of a person who is worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala. So Iyyaka na'budu, we worship you. Wa Iyyaka nasta'een, and only you we ask for your help. So if this sense would be in the mind of the worshipper, so we hope Allah Tabarak wa Ta'ala will accept our worships as well. So my dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, this is the Holy Quran, the guidance for the whole human beings. So when inshallah Azza wa Jal we will listen about the Holy Quran and we will try to understand what Allah Tabarak wa Ta'ala explained in the Holy Quran and what are the manners of worship and what are the things which are important for us. So then we would be able to act upon those all Madani pearls. So inshallah Azza wa Jal, the rest of the ayat of this Surah Mubarakah we will learn in coming silsila. At the end of every silsila, I'll try to explain the important vocabulary as well, that if you will learn those important words, so inshallah Azza wa Jal, it would be value added for you, and especially our children, our Islamic brothers, they want to learn Holy Quran. So if they learn and they'll remember these important words, so I hope they will learn a lot about Holy Quran. So let's move forward towards the important vocabulary of the day. Number one, Ar-Rahman, the most kind. Ar-Rahim, merciful. Hamd, praise. Rabb, Lord. Alameen, words. Malik, master. Yawmuddin, the day of judgment. Na'budu, we worship. Nasta'een, we seek for help. So this was the important vocabulary of this silsila. So keep watching Madani channel. मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आने वाले सिलसिले में सूरह फ़ातिहा की जो मज़ीद आयात करीमा हैं उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने, इसका तर्जमा पढ़ने, इसी तरह से इसकी तफसीर पढ़ने समझने और जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात हमें इरशाद फ़रमाए हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran.
learn.